Hi, this is Jaya. In this video, we shall see about the Nirtha Kurigal in Modi Payirchi. When we are communicating information, if we make any mistakes in this, two things can happen. One thing is what we want to say will not reach the person, the listener or the reader, and at the same time, they may even understand it in the wrong way. And that is why we teach the basics, that is the rules which are prescribed for the written and spoken languages, and this is what is called as grammar. And as we go to the higher classes, we should know more about this communication skills. When we are talking, we can express our idea in different ways by giving pauses, by giving stress, by elongating the words, by giving certain expressions which will add on to the meaning of the words, and therefore we can convey our ideas to the person. But when we are writing, we cannot do all this, and therefore while writing we have to use certain symbols to make these facilities available even in written languages. And those are called as Nirtha Kurigal. In this we have Pulligal, Kurigal, Kodugal and Adaipugal. There are four types of Nirtha Kurigal. First, when we see about Pulligal, we have Karpuli, which in English is called as comma. This is used when we have Oru Ezhuvai and a lot of Mutru Vinegal. And between the வினைகள் we use the commas. Example, நான் மாமல்லபுர சிற்பங்களை கண்டேன், ரசித்தேன், மகிழ்ந்தேன். And when we are saying many words together of the same type, that is தாய் தந்தை இருவரும் வந்தனர், வாய் பேச முடியாமை, கண் இரண்டு போதல், காது சரியாக கேளாமை ஆகியன பசியின் அறிகுறிகள். சாதி மத நிற வேறுபாடுகள் இருத்தக்கூடாது. And when you are writing numbers continuously, we use commas like 1996, 2001, 2006 elections results are like this. And when you are connecting two sentences, we will use this like பாரதி விடுதலை போராட்ட வீரர் ஆனால் சிறை செல்லவில்லை, பேசி முடித்து விட்டார்கள், அடுத்து உணவருந்த செல்வர். And when we are connecting words also, we use words like we use comma after the words like அடுத்ததாக, அதன்படி, அதனால், அது போலவே, ஆகவே, ஆகையால், ஆயினும், இத்துடன், இருந்தாலும், எனவே, எனினும், பிறகு, பின்பு, முடிவில். All this we use. At the end of all these words we use. And when we are using a question, and when they are two questions in the same sentence, we use it between one question. அவன் வருவானா மாட்டானா, நீ விரும்புவது புத்தகமா கணினியா. And in a letter we use it for from and for to. We use it like அன்புள்ள ஐயா, அன்புள்ள தங்கைக்கு, இப்படிக்கு, தங்கள் உண்மையுள்ள. And when we are writing an address, when we are writing it in the same line, we use it in between பெயர், பதவி, VTN, தெரு and all these information. But when you are writing it one after another, we will not use it. And when you are writing your initial at the back of the name, we use it like Murugan Ira. And when we are mentioning our degrees, when we have more than one degrees, it will come after each degree like MA, MPhil, PhD. Now, Araikuli. When we are telling about one particular information, this will come. கல்லூரி முதல்வர் நம்பவில்லை, பேராசிரியர்கள் ஏற்கவில்லை, மாணவர்கள் வரவேற்கவில்லை. When we are giving contrasting informations, we will say like this. அறிஞர்கள் அடக்கமாக இருப்பார்கள், முட்டாள்கள் ஆரவாரம் செய்வார்கள். Then we have முக்கார்புலி. That is when we are writing an essay, for the side headings we will use this like காலை நிகழ்ச்சி, நண்பகல் நிகழ்ச்சி. And when we are explaining certain things, we will use it like தகுதி, கல்வி, கண் பார்வை, உடற்கட்டு and all that. And பட்டா, நிலம், வீட்டுமனை, all these documents. And when you are giving your personal information, that is your profile, you will use it like பெயர், பிறந்த தேதி, பிறந்த ஊர். Then comes Mutrupuli. It will come in the end of the sentence. Mutrupuli is where we use like உழைப்பை உயர்வு தரும், பாடங்களை நன்றாக படி, full stop. முகவரியின் கடைசியில் வரும், and that is it will come at the end of the address. And when we are using short forms, abbreviations, we will use like கிபி, கிமு, ஊபி, பிஏ, பக்கு, திருவிக்கா and all that. And it will come before or after the names when we have our initials. கி ஆபே விஸ்வநாதன், ஏ குழந்தைசாமி, குமரன் சா குழந்தைசாமி ஏ. And when we are writing certain words and when we are using numbers or letters to indicate that order, we will use like 1 Tamil, 2 Telugu or A Tamil, A Telugu. And moon puli, that is when we put 3 dots continuously.
It is to indicate that a certain passage is being left out in this information, like agara mudala, pulli 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 mudatrei ulagu. Or when we are using words where we want to express a continuation of it, like kanne, kanne, sar, tandi. And then second comes குறிகள். In குறிகள் we have கேள்வி குறி, உணர்ச்சி குறி, இரட்டை மேற்குறி, மேற்கோள் குறி, ஒற்றை மேற்கோள் குறி, தனி மேற்கோள் குறி, மேற்படி குறி, உடுகுறி. These 7 are called as குறிகள். In that கேள்வி குறி is a question mark which comes at the end of a question. நான் சொன்னதை படித்தாயா, வினாவை உணர்த்தும். That is when a sentence is asking a question. சீதையின் கதி, நாங்கள் சாப்பிட்டோம், நீங்கள், we had a food, did you. And unarchi kuri, exclamation mark. Here we find it comes at the end of a sentence which expresses extreme inner feelings. Maamalapuram evlo alagu, ivanukku pondati oru kedu. And then after words which express feelings, vandu vittan, ayyo vendam. And villi sorkale aduthu varum. That is when you are addressing someone. Maanavargale, udanpirapugale, rattathin rattangale. And viyangol vinai, after that it will come mannar varga, thiyavar nasamaga poga. And then rette merkol kuri. This will tell that someone has told this information like direct speech. நீ நன்றாக படிக்கிறாய் என்று சொன்னார், உடனே யார் அங்கே என்ற குரல் கேட்டது. And it will come when we are handling பாடல், நூற்பா, உரைநடை பகுதி. And it comes like that. And ஒற்றை மேற்கோள் குறி comes when you are informing another person's information here. எனக்கு தெரிந்த வரையில் சங்ககால இலக்கியங்களின் சிறப்பை ஏற்கும் வையாபுரி பிள்ளை அவற்றின் காலம் கிபி 4ஆம் நூற்றாண்டு என்று கூறுகிறார். So here in கிபி 4ஆம் நூற்றாண்டு is the information which is told about Vayapuri. But I am telling this information. And it is also coming to inform your ideas, not your speech. பார்த்தவுடன் இந்த புத்தகத்தை வாங்கிட வேண்டும் என்று முடிவு செய்தேன். So you have decided, so you are informing your ideas. And even while you are writing a proverbs, you use only single quotes. And thani merkol kuri, it says that some information is left out. For example, 21/5/85, instead of 1985 we are writing 85, and we are saying seridan pa, instead of appa we are saying pa. And merpadi kuri, that is double quotes. That is when we are using one sentence, you write the first sentence fully, but in the following sentence, when the sentences are the same pattern, we will use this as ditto to say that you have to bring down the first sentence's words here. Example, Kambar எழுதிய நூல் ராமாயணம். But the second sentence we will not write புகழேந்தி எழுதிய நூல் ராமாயணம் நலவேன்பா, we will say புகழேந்தி நலவேன்பா. And then we have udukuri, which is the star sign, and this says that there is a special information which is used as a footnote. And in கோடுகள் we have இணைப்பு கோடு, இணைப்பு சிறு கோடு, and சாய் கோடு, அடிக்கோடு. These 4 are கோடுகள். இணைப்பு கோடு will come between the words to show that from to, that is சென்னை to மதுரை விரைவு பேருந்து, இந்தியா பாகிஸ்தான் மோதல். And also it tells about the distance between it, that is there is a time gap. Like சங்ககாலம் is from கிமு 300 to கிபு 200. நல்ல நேரம் காலை 9 to 10:30. And when we are informing the name and information regarding that, also we use it like puli 10 kilo, arsi 25 kilo. And after one sentence, in between, if another sentence is inserted in that, or if it's coming before and after that. For example, அந்த புத்தகத்தை கிழிந்திருந்தாலும் பரவாயில்லை வாங்கிவிடுங்கள். Even if that book is torn, buy it. That time we will use this symbol. And when we are going to show 2 words as one, பகல் இரவு காட்சி, வினாடி வினா நிகழ்ச்சி, இந்தியா ஜெர்மனி கூட்டு தொழில். And in front and in the last of a word it can come when it is inserted. That is if you are going to omit the other words which are in the, for உதாரணம் we will only say ஊயம், and for எடுத்துக்காட்டு ஏடு and இதன் பொருள் as இயல். And when we are telling about numbers separately, we say like this, telephone numbers. And about தொலையச்சு, தொலைநகல். And சாய் கோடு is used when we are joining information of the same type, like தாய்மொழியாக தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம் இருக்க வேண்டும். And அதிகபட்ச வெப்பம் 104 Fahrenheit or 40 Celsius. And in order to make certain things short and saying that something is coming in between, like instead of writing தந்தையின் பேர் we write தாப்பே, மேற்பார்வை we write மேப்பா. And in official letters it will come like அரசாணையன், நியமன, பணி நியமனம், நாள்.
and also to inform how much is the amount, like when we write rupees 2500, we'll put the Sai code. Then we have Adi code. That is when we are reading a book or an essay, to inform that these are important information, we put this Adi code. But today, because of computers, we use either bold letters or italic letters or colored letters to show that. And then comes அடைப்புகள். We have two types of அடைப்புகள். One is பிறை அடைப்பு and another is சதுர அடைப்பு. பிறை அடைப்பு will come in a sentence when we are giving additional information in the sentence. For example, வெள்ளிக்கிழமை ஏப்ரல் 14 இது நடந்தது. இறைவன் முன் எல்லோரும் செல்வர், வறியவர், கற்றார், கல்லாதார், சமமாவர். And when we are informing Tamil years, month and days, and along with it, when we are going to use the equivalent English date, we will use it. For example, பார்த்திப ஆண்டு சித்திரை 31ஆம் நாள் 14/5/2006 will be mentioned in this brackets. And when we are mentioning the equivalent words of Tamil words, along with it, we will use it like உயிர் சத்துக்கள், vitamins. And when we are giving any information, we will say from where we have taken it. Example, தீதும் நன்றும் பிறர் தரவாரா, in brackets புறநானூறு. And when we are mentioning certain things in a line, along with that, when we are having extra information, we will use this. And then we have சதுர அடிப்பு. That is when we are saying some information, and in that, if we are inserting others ideas or concepts in that, we will use it. For example, எனக்கு ராமன் கொடுத்த செல்வத்தை, that is இலங்கை, உனக்கு தருகிறேன். Now இலங்கை, he did not say directly, but செல்வம், he meant it இலங்கை. He meant இலங்கை only as the செல்வம். And பிறை அடைப்புகள், that is whenever we need more information, we'll use it like இதனை மூவர் தேவாரத்தில். And who are those மூவர்? We inform by saying சம்பந்தர் தேவாரம், அப்பர் தேவாரம் and சுந்தர தேவாரம். மிக தெளிவாக காணலாம் ends the sentence. If you have anything more to add on to what I've said, please write it in the comment box. Like the video, share it with your friends, and if you have not subscribed my channel, please subscribe and support. Thank you.